In this lesson, re tlo focus on factorize, but specifically re tlo focus on factorize mo e le gore we take out the highest common factor. Let's say for example re na le 3x plus 15. So re na le two terms, re na le 3x and then ra ba le 15. So re nyaka go lebelela gore re na le eng ye common for these terms. So re tlo lebelela first these numbers, re na le 3 and then re na le 15. So re nyaka the highest common factor. Remember gore ge re nyaka the highest common factor e tshwana le ge re dira in this way. This is 3 and then the factors tša 3 ke 1 and 3. Remember the factors re nyaka nomoro tše le gore di ka tsena ka mo go 3 and then just share any remainder, meaning di a tsena full and then just share zero. So ke 1 and 3. And then the factors tša 15, the factors tša 15 ke 1 ke 3 ke 5 and then ke 15. So ge re nyaka the common factor, re nyaka nomoro e le gore e gona ka mo ebile e ka mo, re lebeletše these factors. O ka kgona go lemoga gore 1 e wela ka mo ebile e wela ka mo ke, and then again 3 e gona le ka mo e gona, but re nyaka the highest. So e rela gore the highest common factor e over 3 because 1 and 3 e kgolo ke 3. So e rela gore our highest common factor is 3. So e rela gore re tšea 3 as a common factor, and then o ka kgona go bona gore ka mo re na le x but ka mo ga re ne x. So this means x ga se common factor, so e rela gore our common factor ke 3 fela, and then therefore re tlo bula a bracket, and then re tlo divide each term ka the common factor. So re tlo ba le 3x and then ra re divide by 3. So 3x divide by 3, 3 and 3 cancel. So e rela gore ka mo re šala ka x, and then ra dira the same thing, ra re 15 divide by 3. So 15 divide by 3 re fa 5. So e rela gore this is 5 and then this is our final answer, re factorize it. So always ge o fetša o factorizer o tshwanetse o tsebe gore ge o ka multiply ya bracket ya gago e tlo go bušetša morago to your original expression. Ge o ka re 3 times x e tlo go fa 3x, and then ge o ka re 3 times 5 e tlo go fa 15. So e bušeditše here, which is 3x plus 15. So a re lebelele another examples. Let's say o na le 10x minus 5. So the first thing re nyaka the highest common factor. So the highest common factor between 10 and 5 o ka kgona bona gore ke 5. So re tlo tšea 5 as our highest common factor and then ra bula bracket. So from there ra re 10x divide by 5, and then 10x divide by 5 o ka kgona bona gore 10 divide by 5 ke 2. So this is 2x, and then from there ra re minus 5 divide by 5, and then minus 5 divide by 5 e re fa minus 1. So this is our final answer. And then what about 7x minus 28? The first thing re tlo lebelela the common factor. Re nyaka the highest common factor between 7 and 28. So o ka kgona bona gore the highest common factor ke 7, and then from there ra bula bracket, and then ra re 7x divide by 7. So 7 and 7 di cancel, e rela gore ro šala ka x, and then ra dira the same thing, ra re 28 divide by 7, and then 28 divide by 7 ke 4. So rela re mo re na le minus 4, and then this is our final answer. And then what if o na le 6y minus 9k? Re tlo dira the same thing,
re tlo thoma pele ra lebelela the common factor ya these numbers ya 6 and 9. So ka lemoga gore the highest common factor ya 6 and 9 ke 3, and then from there re tlo bula bracket because ka kgona bona gore y and k ga di common, so re nyaka ntwe ile gore e gona ka mo le ka moke. So y and k ga se di common factor, so re la gore our common factor ke 3. So from there re tlo re 6y divided by 3, 6 divided by 3 ke 2, so re la gore re tlo ba le 2y, and then minus, so ra re 9k divided by 3, re ja this term re divide ka this one, so 9 divided by 3 ke 3, so re la gore re tlo ba le 3k, and then this is our answer. And then what about 6x plus 3x squared? Re tlo dira the same thing, re tlo nyaka the highest common factor. Re lebelela pele di number, re na le 6 and then ra ba le 3. So ge re na le 6 re na le 3, o ka kgona bona gore the highest common factor ke 3. And then because now re na le di variables tša go tshwana, re na le x and then ra ba le x squared, e rela gore x e common, x e gona ka mo ebile e gona ka mo, so e rela gore x is a common factor. So always ge re na le di variables tša go tshwana, re tšea variable ya exponent e nnyane, o ka kgona bona gore re na le x and then re na le x, but in terms of exponents, this one exponent ya gona ke 1 and then ya this one ke 2. So always ge re na le di variables tša go tshwana, re nyaka ya exponent e nnyane, so e rela gore mo re tlo ba le x, and then from there ra bula bracket, and then ra re 6x divided by 3x, so 6 divided by 3 ke 2, and then x and x di a cancel, so e rela gore mo re šala ka 2, and then 3x squared divided by 3x, so 3 and 3 di a cancel, and then remember our x squared re ka engwala as x times x, so e rela gore ke x squared divided by x, therefore this one and this one di a cancel, so e rela gore mo re tlo šala ka x fela, so e rela gore here re na le x, and then this is our answer in this case. So ge o ka re o multiply ya bracket tša gago di tlo bušetša morago, because 3x times 2 ke 6x, and then 3x times x ke 3x squared, so this is our answer. And then what about 4x squared plus 8x? Re tlo dira the same thing, re tlo lebelela pele di number, ra checka gore re na le a common factor. So between 4 and 8, our common factor is over 4. This is the highest common factor. And then now because re na le di variables tša go tshwana, which is x and x, ro lebelela ya exponent e nnyane, which is this one, which is just x. So e rela gore our common factor ke 4x, and then from there ra bula bracket, and then from there ra re 4x squared divided by 4x, so 4 and 4 they are cancel, and then x squared divided by x your 5x because ke x je pedi, so ye 1 yo cancela e 1, so ro šala ka x e 1, so e rela gore mo ro šala ka x fela, and then ra dira the same thing ka this one, ra re 8x divided by 4x, so 8x divided by 4x, 8 divided by 4 ke 2, and then x and x they are cancel, so e rela gore here re na le 2, and then this is our answer. And then what about 5y cubed minus 15y squared? Re tlo dira the same thing, re lebelela pele di number, so re nyaka the common factor between 5 and 15,
So ge re na le 5 and 15, the highest common factor ke 5. And then now o ka kgona bona gore re na le di-variables tša go tshwana. So because re na le di-variables tša go tshwana, ro lebelela ya exponent e nyane. This one ke cube and then this one ke squared. So e rela gore ya exponent e nyane ke ya squared. So therefore mo ro ba le y squared and then ra bula bracket, and then from there re na le 5y cube divided by 5y squared. So e rela gore 5 and 5 di a cancel, and then as for y cube, remember y cube e tshwana le ge nka re ke y squared times 1 and then divide by y squared. So e rela gore this one and then this one di a cancel, so e rela gore šala ka y. So e rela gore here re na le y, and then now re tla here. So re na le 15 y squared divided by 5y squared. So 15 divided by 5 ke 3, and then y squared and y squared di a cancel, so e rela gore mo re na le only 3, and then this is our answer. And then what about 2x cube plus 8x to the power 4 and then plus 6x squared? So re lebelela pele di number, re na le 2, re na le 8, re na le 6. So re nyaka the highest common factor. The highest common factor re tlo ba le 2, and then now because re na le di variables tša go tshwana, re na le x, re na le x, and then re na le x. So e rela gore re lebelela ya exponent e kgolo, I mean ya exponent e nyane. So ka kgona bona gore ya exponent e nyane ke squared. So e rela gore our common factor re na le 2x squared. So from there ra bula bracket, and then ra divide each term ka our common factor. E rela gore re na le 2x cube divided by 2x squared. So 2 and 2 di a cancel, and then x cube, remember e tshwana le ge ke re ke x cube, I mean e tshwana le ge ke re ke x squared times x and then divide by x squared. So e rela gore x squared and x squared di a cancel, so re šala ka x. So e rela gore mo re ngwala x, and then re tla here gore 8x to the power 4 divided by 2x squared. So 8x to the power 4 divided by 2x squared. So 8 divided by 2 e re fa 4, and then x to the power 4 divided by x squared e re fa x squared, because this is like x squared times x squared divided by x squared, and then x squared and x squared di a cancel. So e rela gore here re na le 4x squared, and then ra dira the same thing ka this one ya 6x squared. So ke 6x squared divided by 2x squared. So e rela gore 6 divided by 2 e re fa 3, and then x squared and x squared di a cancel. So e rela gore here re na le 3, and then this is our answer. What about 3x squared y and then minus 12xy squared and then plus 6xy? So re tlo dira the same thing. Re tlo thoma pele ra lebelela di number, re na le 3, re na le 12, and then re na le 6. So re nyaka the highest common factor. The highest common factor ke 3, and then now re lebelela di variables. O ka kgona bona gore ka mo re na le x, and then le ka mo re na le x, and then le ka mo re na le x. So e rela gore x is a common. Because x is common, e rela gore ro lebelela a variable ya exponent e nyane. So o ka kgona bona gore this is 1, e rela gore if this is 1 and then this is 1 and then this is 2, obvious ro lebelela ya exponent e nyane, which is just 1.
so e rela gore re na le x, and then again kwa kgona bona gore re na le y, re na le y, and then re na le y. So ro lebelela ya exponent e nyane, so ya exponent e nyane which is just y, and then from there ra divide each term ka a common factor, ro ba le 3x squared divided by 3xy, so 3x squared y divided by 3xy rela gore this one and this one they are cancel, and then this one and this one they are cancel, and then x squared divided by x e re fa x because x at a you cancel x at a, so e rela gore here our answer ke x. And then ra dira the same thing, ra re 12x y squared divided by 3xy, and then from there o ka kgona bona gore 12 divided by 3 ke 4, and then x and x they are cancel, and then y squared divided by y you fa y at a because y at a you cancel at a, and then ra shala ka y 1, so e rela gore for this one ro ba le minus 4y, and then now ra dira 6xy, and then ra re divide by 3xy, so y and y they are cancel, and then x and x they are cancel, and then 6 divided by 3 ke 2, so e rela gore mo re na le positive 2, and then this is our answer. What about this one? 2a cube plus 4a cube b, and then minus 6a to the power 4, and then b. Re tlo dira the same thing, re tlo thoma pele re lebelela di number, so re nyaka common factor ya 2, 4 and 6, so o ka kgona bona gore the highest common factor ke 2, and then from there re nyaka go lebelela di variables ka mo re na le a, and then ka mo re na le a, and then ka mo re na le a, so o ka kgona bona gore a is common also, so re la gore re ngwala a but ro tšea ya exponent e nyane, so because between 3 and 4 exponent e nyane ke 3 e rela gore mo ro ba le a cube, and then now ro lebelela b, ge o ka lebelela b e gona ka mo, and then le ka mo e gona but ka mo ga e gona, so e rela gore b it's not common, therefore e rela gore common factor ya rena e no ba 2a cube, therefore ra bula bracket, and then ra divide each term ka the common factor, e rela gore ro re 2a cube divided by 2a cube, and then obvious ke 1, and then ra tla for this one re na le 4a cube b divided by 2a cube, so a cube and a cube do cancel, and then 4 divided by 2 e re fa 2, and then mo re na le b, so e rela gore o shala ka 2b, mo re na le 2b, and then as for this one re na le 6a to the power 4 b, and then divide by 2a cube, so re la gore 6 divided by 2 re fa 3, and then a to the power 4 divided by 3 because ke di a je 4 re la gore ro shala ka a 1 because j 3 di cancela, and then b e tsamaya e le 1, so e re la gore mo ro ba le minus 3ab, and then this is our final answer. So ka kgona bona gore factorize it's not that difficult, and then go na le some other videos tša factorize mo e le gore ke di factorize in different ways, factorize when signs change, and then factorizing trinomial, and then factorizing by grouping, so everything about factorize o ka no checka my videos, and then you will be better ka factorize, and then that's it for this tutorial.